classification of ligands. In the previous lecture, we have discussed about monodentate and polydentate ligands. Ligands are classified, types of classification of ligands. Ligands are classified as monodentate ligands and polydentate ligands. Monodentate ligands contains only one donor atom in the ligand. One donor atom. Only one donor atom. Electron pair donor, one atom is present in the ligand. For example, Cl minus, OH minus. In OH minus, only oxygen atom donates its electron pair to the central metal ion. Thus, when ligand has only one donor atom, then that is monodentate ligand. Another type of ligands is polydentate ligands. Polydentate ligands, these are the ligands which have two or more than two electron pair donor atoms. Two or more than two. More than two donor atoms are present. Donor atoms. For example, ethylene diamine. Ethylene diamine. In ethylene diamine, this carbon has NH2 group and this nitrogen donates its electron pair to the central metal ion. Similarly, this another carbon has also NH2 group. This nitrogen has pair of electrons and this nitrogen donates its electron pair to the central metal ion. Thus, in ethylene diamine, these two nitrogen are electron pair donors and thus two sites are available for donation of electrons and thus this is bidentate ligand. Bidentate. Another polydentate ligand is hexadentate ligand. Hexadentate. Hexadentate ligand has 4 electron donating atoms. There are 4 sites available which can form. There are 6 atoms which can donate their electron pairs to the central metal ion and thus these 6 atoms can form 6 coordinate bonds with the central metal ion and thus the example is EDTA ion. EDTA4 minus ion. EDTA is ethylene diamine tetraacetate. In the previous lecture, I have drawn the structure of EDTA, but there was little mistake, so I repeat the structure of EDTA. This is CH2, ethylene diamine, and this nitrogen is linked with ethylene diamine tetraacetate. Each nitrogen is linked with 2 acetate ions, CH2, C double bond O, O minus, CH2, C double bond O, O minus. Similarly, this nitrogen is linked with CH2, C double bond O, O minus. Similarly, CH2, C double bond O, O minus. Thus, in EDTA structure, ethylene diamine tetraacetate. 4 acetate ions are there in the structure, tetraacetate, and thus these 2 nitrogen, they can donate their electron pairs to the central metal ion. One
2, 3, 4, 5 and 6. Thus in EDTA ion there are 6 electron donating atoms. There are 6 electron donating sites which can donate their electrons to the central metal ion, and thus the ion of EDTA is hexadentate ligand, and thus depending upon number of donor atoms in the ligand, they are classified as monodentate or polydentate. Poly into bidentate and hexadentate, and thus the ligands are monodentate ligands, bidentate ligands, hexadentate ligands. The another type of ligands is ambidentate ligands. So let us consider what are ambidentate ligands. Ambidentate ligands. The ligands have 2 or more than 2 electron donor atoms. 2 or more than 2 electron donor atoms. Ligand contains 2 or more than 2 electron donor atoms. However, only one electron donor atom can form a bond with central metal ion. Ambidentate ligand मध्ये नीट समजून घ्या, हे असं लिगँड आहे याच्यामध्ये 2 किंवा जास्त ॲटम्स हे इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर्स असतात, पण त्यापैकी एका वेळी एकच ॲटम हा सेंट्रल मेटल आयन बरोबर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करू शकतो, तेव्हा त्याला आपण म्हणतो ambidentate ligand. Consider for example NO2. This nitrogen of NO2 can form a coordinate bond with central metal ion. Similarly, oxygen of NO2 group can form coordinate bond with the central metal ion. NO2 group has 2 electron donating sites through nitrogen or through oxygen. However, nitrogen can form bond with metal ion or oxygen can form coordinate bond with central metal ion. One atom forms a coordinate bond at the one time. Either nitrogen or oxygen forms a bond with central metal ion, and thus 2 or more than sites are available which can form coordinate bond with the metal ion. However, only one atom can form a bond with central metal ion. This ligand is known as ambidentate ligand, and thus SCN. It is an ambidentate ligand. This sulfur can form a coordinate bond with central metal ion, or nitrogen can form coordinate bond with central metal ion. NCS. Nitrogen form bonds with the central metal ion. Thus, this SCN has 2 electron donor sites, while only one can form a bond at a time, and thus these are ambidentate ligands. Thus there are various types of ligands: monodentate, bidentate, hexadentate and ambidentate ligands. Now we will move to the next point. There are some terms which are some basic terms in coordination compounds, and the first term is co-ordination sphere.
the central metal ion is linked with ligands, and this is written in a square bracket. This whole together is known as co-ordination sphere. I repeat, the central metal ion is bonded or coordinated to the ligands, and this is written in a square bracket. This whole together is nothing but co-ordination sphere. So let us consider example K4 FeCN6. K4 FeCN6. In this coordination compound, Fe is the central metal ion, and the central metal ion is bonded to 6 ligands, 6 cyanide ligands. Central metal ion, which is linked with ligands, is written in a square bracket, and this together is known as co-ordination sphere, and thus this is co-ordination sphere. पुन्हा मी सांगते या ठिकाणी कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये काय तर सेंट्रल मेटल ॲटम किंवा आयन आहे आणि त्याला लिगँड्स जोडलेले. तर सेंट्रल मेटल आयन आणि त्याला जोडलेले लिगँड्स हे स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहितात आणि हा स्क्वेअर ब्रॅकेट comprising metal ion with ligands is known as coordination sphere. आणि हे सगळं स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये जे लिहिलेले आहे मेटल आयन आणि त्याला जोडलेले लिगँड हे सगळं मिळून जे आहे त्याला म्हणायचं कोऑर्डिनेशन स्फियर. Outside the coordination sphere there is a species which is ionizable. This ionizable species outside the square bracket is known as counter ion. This is counter ion. या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मध्ये जर आपण पाहिलं या मॉलिक्यूल मध्ये तर स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये जी टर्म आहे स्क्वेअर ब्रॅकेट मधली पूर्ण टर्म त्याला आपण म्हणतो कोऑर्डिनेशन स्फियर, आणि त्या ब्रॅकेटच्या बाहेर जी काही टर्म असेल ती असते आयोनायझेबल, आणि ही जी आयोनायझेबल टर्म आहे ब्रॅकेटच्या बाहेर त्याला म्हणायचं काउंटर आयन. जर आपण याचं डिसोसिएशन केलं तर काय होईल? इट गिव्स 4K प्लस आयन्स प्लस FeCN6 4 मायनस. म्हणजे याची आयोनायझेबल स्पीसीज कोण आहे तर ही, आणि ही आयोनायझेबल स्पीसीज जी आहे त्याला म्हणायचं काउंटर आयन, आणि ती नेहमी स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर असते. कन्सिडर वन मोर एक्झाम्पल CONH34. Consider another example CONH34 times CONH34 H2O and Cl, H2O and Cl, and there is Cl2. Central metal ion with ligands. Central metal ion in this case is cobalt, and it is bonded or linked with ligands like ammonia, water and chlorine. When central metal ion is linked with ligands, this whole together is written in a square bracket. This whole term is known as coordination sphere, and the species which is outside the square bracket in this example Cl2, this is known as counter ion.
काउंटर आयन. त्यामुळे तुम्हाला क्लिअर झालं असेल सेंट्रल मेटल आयन आणि त्याला जोडलेले लिगँड्स हे स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहिले जातात आणि त्याला म्हणायचं कोऑर्डिनेशन स्फियर. हा कोऑर्डिनेशन स्फियर, हा कोऑर्डिनेशन स्फियर आणि त्या ब्रॅकेटच्या बाहेर जे आयोनायझेबल पार्ट असतो त्याला म्हणायचं काउंटर आयन. इथं पोटॅशियमचे आयन्स हे काउंटर आयन, इथं क्लोराईड आयन्स हे काउंटर आयन्स आहेत, ते ब्रॅकेटच्या बाहेर आहे. त्यामुळं कोऑर्डिनेशन स्फियर म्हणजे काय आणि काउंटर आयन म्हणजे काय हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आता या टर्म वरून अजून एक टर्म पुढे आपल्याला मिळते आणि ती आहे कॉम्प्लेक्स आयन. कॉम्प्लेक्स आयन. Complex, what is complex ion? This is ion, means this is electrically charged species. It is electrically charged species. Complex ion is electrically charged species. पण इथे क्लिअर करते हे कॉम्प्लेक्स आयन म्हणजे काय. आपण जे कोऑर्डिनेशन स्फियर पाहिला हियर FeCN6, कन्सिडर FeCN6 हा कोऑर्डिनेशन स्फियर आहे ज्याच्यामध्ये सेंट्रल मेटल आयन आहे आणि त्याला लिगँड्स लिंक झालेले आणि ते आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहिले. हा आहे कोऑर्डिनेशन स्फियर. व्हेन कोऑर्डिनेशन स्फियर कॅरीज नेट चार्ज, मग या ठिकाणी असं मी लिहिते इथं -4. व्हेन कोऑर्डिनेशन स्फियर कॅरीज नेट चार्ज then this term is known as complex ion. When complex compound carries a net, that is the resultant charge, then the species is known as complex ion. कोऑर्डिनेशन स्फियर वर जर चार्ज असेल तर ती पूर्ण स्पीसीज कॉम्प्लेक्स आयन आहे असं आपण म्हणतो. हियर in this case FeCN6 आणि त्याच्यावर नेट चार्ज काय आहे -4 म्हणजे कोऑर्डिनेशन स्फियर आहे आणि हा इलेक्ट्रिकली चार्ज आहे का तर त्याच्यावर -4 असा चार्ज आहे. त्यामुळे जर कोऑर्डिनेशन स्फियर वर असा नेट चार्ज असेल तर त्या सगळ्याला म्हणायचं कॉम्प्लेक्स आयन. कॉम्प्लेक्स आयन मे बी negatively charged or may be positively charged. It is electrically charged species. Now we will move to the next point, charge number of complex ion. Charge number of complex ion. What is complex ion? A species which is electrically charged. Species means ion, metal ion which is linked with ligands and it is enclosed in a square bracket. This coordination sphere contains charge either positive or negative. This whole species is complex ion. Then what is charge number of complex ion? When complex ion possesses charge, the value of that charge is nothing but the charge number. When complex ion possesses the value of charge, that value of charge is known as charge number of complex ion. How to calculate charge number of complex ion? It is calculated by considering the charge, that is the state of central metal ion with total charge on ligands.
the sum of all the charges which are the sum of all the charges of central metal ion and ligands is nothing but charge number of the complex ion. And we can write this by calculating the charge of central metal ion and the ligands linked to it. Now consider the very important term, that is oxidation state of metal. How to find the oxidation state of metal? Oxidation state calculation. Oxidation state of metal, central metal atom or ion. How to calculate oxidation state? To calculate oxidation state of metal, let X be the oxidation state of the metal, central metal. त्या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन मध्ये जो सेंट्रल मेटल आहे त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट आपण कन्सिडर केली आहे X. Let X be the oxidation state of metal. Then find the total charge on the ligand. Detect or find the total charge on the ligands. Total charge on the ligands. And check the total charge on the complex ion. It will get in the given molecule. So let us consider example. एक्झाम्पल पाहिल्याशिवाय काहीच कळणार नाही मी काय सांगते इथं. त्यामुळे एक प्रॉपर एक्झाम्पल घेऊया आपण. आणि एक्झाम्पल आहे FeCN6 Consider for example FeCN6 आपल्याला विचारले या कॉम्प्लेक्स आयन मध्ये जे सेंट्रल Fe आयन आहे त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट शोधा. ऑक्सिडेशन स्टेट मेटलची शोधायची असेल तर त्याला आपण X कन्सिडर केले. त्या कोऑर्डिनेशन स्फियर मध्ये जे लिगँड्स प्रेझेंट आहेत त्यांचा टोटल चार्ज शोधायचा आणि जे कॉम्प्लेक्स आयन आहे त्याच्यामध्ये चार्ज नंबर जो आहे चार्ज नंबर तो दिलेला असतो. चार्ज नंबर याच्यावरून आपण सेंट्रल मेटल ॲटम किंवा आयनची ऑक्सिडेशन स्टेट काढू शकतो. कशी काढू शकतो बघूया. Let X be the oxidation state of the central metal. याची आपण केली आहे X. पण याच्यामध्ये जे लिगँड आहे सायनाइड, तर लिगँड सायनाइड हॅज -1 चार्ज. हे आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. लिगँड सायनाइड हॅज -1 चार्ज. आपण जो सेंट्रल मेटल आयन आहे त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट X कन्सिडर केली प्लस नंबर ऑफ लिगँड्स ऑफ सायनाइड आर 6 and the charge on cyanide ligand is -1. Therefore charge on the ligand into number of ligands is equal to the charge number of the complex ion. Here charge number of the complex ion is -4. So let us calculate X -1 into 6 -6 plus -6 is equal
equal to -4. Thus x is equal to -4 plus 6. X is equal to 2. Thus oxidation state of Fe in the given complex is 2. 2 is the oxidation state of Fe in the given complex. So let us try few more examples to find the oxidation state of metals. By knowing this, it is possible to find the oxidation state of central metal. So let us consider X be the oxidation state of metal. You have to find the total charge on the ligands present in the coordination sphere and check the charge number. Check the charge number of the complex ion. So consider another example. Another example is MnH2O plus 2. Mn, consider another example. Mn H2O 6 times and it is plus 2. Let X be the oxidation state of metal Mn. X be the oxidation state of metal Mn, central metal, plus H2O. It is a neutral ligand, as H2O is a neutral ligand. It has no charge. Its charge is 0. The charge of ligand water is 0, and thus X plus 0 into total number of ligands of water 6 is equal to the net charge on the complex. It is plus 2. This is plus 2 is the charge number of this complex ion. Thus X be the oxidation state of Mn. 0 is the charge of neutral ligand water, as there are 6 ligands of water. 0 into 6 is equal to charge number of the complex. Let us solve. X 0 into 6 0, and thus X minus or X plus 0 is equal to plus 2, and thus X is equal to 2, and thus 2 is the oxidation state of the central metal Mn. Now consider one more example. Consider another example. Na2 in the square bracket Cr F4 O and minus 2. Na2Cr F4O minus 2. In this complex ion, charge number of this complex ion is minus 2. Minus 2 is the charge number of this complex ion. Ligand fluorine has charge of minus 1. Ligand fluorine has charge minus 1. Ligand oxygen
and the charge of the ligands present in the square bracket, we can find the oxidation state of the central metal chromium. Let us consider the oxidation state of chromium be the X, and thus X, oxidation state of chromium, plus charge on fluorine is -1. Total fluorine ligands are 4. Thus -1 into 4 plus charge on ligand oxygen is -2 into total ligands of oxygen is 1 is equal to charge number of the complex is -2, and thus X -1 into 4 -4 plus -4 plus -2 into 1 -2 plus into -2 -2 is equal to -2, and thus X -4 and -2 -6 is equal to -2, and thus X is equal to +4, and thus the oxidation state of chromium in this complex ion is +4, and thus you can easily find the oxidation state of central metal atom or ion. दिलेल्या कॉम्प्लेक्स आयन मध्ये जे सेंट्रल मेटल आहे त्याची ऑक्सिडेशन काढण्यासाठी त्याला आपण X कन्सिडर करतो. X जे लिगंड्स त्याला लिंक्ड आहे त्या लिगंडचा चार्ज आपल्याला माहिती असावा लागतो. फ्लोरीन म्हटलं तर -1, ऑक्सिजन म्हटलं तर -2, क्लोरीन म्हटलं तर -1, वॉटर म्हटलं तर 0, NH3 म्हटलं तर 0. या लिगंडचा चार्ज आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. मग चार्ज माहिती असेल तर आपल्याला म्हणजे त्या टोटल लिगंडचा चार्ज काढता येतो. आणि अजून काय माहिती पाहिजे आपल्याला, तर हा जो चार्ज नंबर आहे त्या कॉम्प्लेक्स आयनचा तो चार्ज नंबर आपल्याला माहिती पाहिजे. आणि मग या लिगंड्सचा चार्ज त्याच्यावरून टोटल लिगंड्सचा चार्ज काढा. हा चार्ज नंबर माहिती पाहिजे, मग आपल्याला त्या मेटलची ऑक्सिडेशन स्टेट काढता येईल. 2-3 वेळा प्रॅक्टिस केली तर तुम्हाला ऑक्सिडेशन स्टेट कशी काढायची हे काढता येईल. आता पुढच्या महत्त्वाच्या पॉइंटकडे आपण जाऊया आणि ते आहे कोऑर्डिनेशन नंबर. ऑक्सिडेशन नंबर अँड कोऑर्डिनेशन नंबर, these are totally different terms. So let us consider how to calculate coordination number. Coordination number. Coordination number of central metal ion. दिलेला कॉम्प्लेक्स आयन आहे आणि त्याच्यामध्ये जो सेंट्रल मेटल आहे त्याचा आपल्याला कोऑर्डिनेशन नंबर काढायचा. शॉर्ट मध्ये आपण म्हणतो CN, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन. पण कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय? टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स formed by the ligands. Total or number of coordinate bonds. Total number of coordination bonds. Coordinate bonds. म्हणजे त्या सेंट्रल मेटलला टोटल किती कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म झाले? टोटल कोऑर्डिनेट
of the total number of electron donor atoms. सेंट्रल मेटल बरोबर टोटल किती ॲटम्स न कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म केलाय, किती ॲटम्स न टोटल, त्या नंबर ऑफ ॲटम्स न सेंट्रल मेटल बरोबर फॉर्म केलेल्या कोऑर्डिनेट बॉन्डचा नंबर, टोटल ॲटमचा नंबर. इलेक्ट्रॉन डोनर्स ॲटम किती आहे, किती ॲटम्सनी मेटल आयनला इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट केल्यात, ते नंबर ऑफ ॲटम्स म्हणजेच कोऑर्डिनेशन नंबर. म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर आपण वेगवेगळ्या प्रकारे त्याचं मीनिंग पाहू शकतो आणि हे मीनिंग वेगवेगळ्या प्रकारे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आणि मग आपण नेक्स्ट टाइम कोऑर्डिनेशन नंबर कसा शोधायचा त्याचे काही एक्झाम्पल्स आहेत ते नेक्स्ट लेक्चर